We are standing in front of the United Nations where a huge crowd of peace demonstrators has gathered. They are burning American flags and even an effigy of President Bush. As the Security Council meets inside an emergency session, the situation out here is absolute pandemonium. Colleagues, we meet at the hinge of history. If he should win this struggle, then there will be no peace, only the prospect of more conflict and a far wider war. As I said earlier today, we must remember the lesson of the 1930s, and aggression must not be rewarded. And I give the floor to the distinguished Minister for Foreign Affairs of the Union of Soviet Socialist Republics. Господин председатель, господа члены Совета Безопасности, продолжающаяся мобилизация войск НАТО в Западной Германии является умышленной провокацией и представляет собой прямую угрозу миру и безопасности в Европе. Советский Союз не может оставаться в стороне и игнорировать эту угрозу, которая является опасной как для нас, так и для наших союзников по Варшавскому договору. В свете происшедшего за последние сутки становится очевидно, что мы не стремимся развязать еще одну мировую войну. Но если нам ее навяжут, то уклоняться от нее мы не собираемся. Должен напомнить уважаемому государственному секретарю Соединенных Штатов, что все, кто в прошлом на нас нападал, очень плохо кончили. Fellow members of the Council, we are at a crossroads. We continue to seek a diplomatic solution. You can choose peace by respecting the will of the international community. But if you fail to do so, you will risk all. The choice is yours. This meeting is adjourned. The following days see a vast mobilization of Soviet forces. Special airborne units and military supplies are flown round the clock to East Germany, adding to the 400,000 Soviet troops already stationed there. Tanks and other heavy equipment are moved in by train from Poland. In the West, shiploads of military supplies from the United States begin to arrive at ports all along the North Sea coast of Western Europe. Within a few weeks, Allied forces will be at full strength, ready, if called upon, to liberate West Berlin. In West Germany, the government is preparing for the worst. The few existing shelters that are designed to save people from a nuclear attack undergo inspection. Ja, die momentane Lage ist so, dass wir den Bunker fast einsatzbereit haben, dass der Diesel vorgewärmt wird, die Lüftungsanlage, man hört das schon, sie läuft schon. Ja, die Kollegen gucken jetzt, dass die Zählwerke am Eingang richtig funktionieren, dass sie richtig laufen, wo wir dann sehen können, wie viele Leute wir schon aufgenommen haben. Dann, ne? Und wir können ungefähr 1500 Leute hier aufnehmen. Wir haben 500 Betten, die wir hier haben, 1000 Plätze zum Sitzen und im 8-stündigen Wechsel wird hier geschlafen und gesessen dann. Ne? Und wenn das Zählwerk die entsprechende Menge anzeigt, ca. 1500, dann wird automatisch die Tür am Zählwerk geschlossen und auch der Schleusenstand schließt dann die Schleuse, sodass wir dann hier hermetisch abgeriegelt sind, dann, dass hier auch kein Mensch mehr reinkommt. In East Germany, too, the government is preparing its citizens for war. Seit Jahren verteidigt das Kollektiv mit Erfolg die höchste Stufe der Einsatzbereitschaft.
Eben deshalb werden wir... Zivilverteidigung, das war doch bloß Propaganda. Ich habe doch selbst, also bei der ZV mitgemacht. Bunker gab es noch für die Bonzen, schon weil das Baumaterial knapp war. Ja, und dann hatten wir also ständig irgendwelche Übungen, sind dann mit Geigerzählern durch die Gegend gerannt und haben Wasserentseuchen geübt, ja und so weiter. Also ich fand das damals ganz schön makaber, irgendwie. I was asked to go to Moscow to see if we could help sort things out before the you-know-what hit the fan. Basically, we were willing to help the Soviets slowly withdraw from Eastern Europe in an orderly fashion. We were also ready to agree to a very lengthy timetable for the eventual reunification of Germany. I mean, my God, the party was basically over for them in Eastern Europe. All we were doing was trying to make this process as easy as possible for all concerned. So, with this proposal in hand, I was ushered right into the heart of the beast. I went up some sort of back entrance and right into the general's private headquarters, where I finally met face-to-face with the man himself. Я лично видел все это представление. Джейкобс напоминал мне скорее шустрого американского продавца, а не дипломата. Он прекрасно понимал, что его товар нас совсем не интересует. На такое открыто империалистическое, на такое высокомерное предложение со стороны американцев генерал Сошкин мог ответить только одним словом – «нет». That's about all I remember him saying during the whole meeting. Нет. Нет. Just like in the movies. It was hopeless. With the crisis in Europe deepening, the West German parliament earlier today officially declared a state of emergency. Military command has been transferred to Chancellor Helmut Kohl. According to emergency laws set up under the West German Federal Constitution, far-reaching authority will be given to the police and the military for the maintenance of public order and security. In the coming days, private vehicles will be restricted from main roads and autobahns. All civilian air traffic, both in and out of West Germany, has been suspended as of 6 o'clock this evening. Now at last the government woke up. In Western Berlin, after 6 weeks of the blockade, there was really nothing more to eat, with the state food reserve running down and water and electricity rationed. And in Western Germany, we thought people were sitting high and dry, but that seemed to be over now too. At airports across Europe, thousands of passengers desperate to flee the crisis find themselves stranded. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe Verständnis für Angst, die manchen bei uns erfasst. Und dennoch gilt, Frieden um jeden Preis kann und darf es nicht geben. Outside on the streets, the demonstrators have a different view. In all our war plans, we'd always been a little anxious, to say the least, at the prospect of a battle between two German armies, a war brother against brother. But you must remember that to most of our young men, East Germany was as foreign as Poland or Russia. However, we suffered quite a large number of young men refusing their call to service. Kompanie, vor dem Gebäude antreten! Kompanie, in Linie, antreten! Gefreiter Bade meldet sich wie befohlen. Gefreiter Heck meldet sich wie befohlen. Gefreiter Schommers meldet sich wie befohlen. NATO forces are fully mobilized. Employing the strategy of forward defense, they concentrate their positions right up to the inter-German border. Here in Mödlareuth, a small village straddling the Iron Curtain, the situation is the same as in many places in the area.
The daily military maneuvers take a heavy toll among civilians on both sides, who are under strict government orders to stay put.